Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI anayeshughulikia miundombinu Mhandisi Rogatus Mativila amemwagiza mkandarasi msaidizi China Geo Engineering Corporation kuhakikisha na kamilisha ujenzi wa barabara kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 10.21, mtaro wa maji ya mvua Ilazo wenye urefu wa kilomita 2.1, uboreshaji wa mabwawa ya kuhifadhia maji ya mvua matatu, mitaro ya kutiririsha maji yenye urefu wa kilomita 2.81, pamoja na ujenzi wa jengo la usimamizi na uratibu wa miradi kwa wakati na kwa ubora. Mhandisi Mativila ametoa agizo hilo alipokuwa katika ziara ya ukaguzi wa miradi hiyo jijini Dodoma, ambayo inatekelezwa kupitia mradi wa uboreshaji wa miji Tanzania Tactic chini ya mkopo nafuu kutoka Benki ya Dunia. Majina naitwa Rogatus Mativila, mimi ni mhandisi kwa profession. Ni naibu katibu mkuu ninayeshughulikia miundombinu ofisi ya Rais TAMISEMI. Leo nimekuja kutembelea mradi unaoitwa mradi wa Tactic au kwa Kiswahili uboreshaji wa miji kwenye hapa nchini Tanzania. Miji hiyo iko 45. Moja ya mji uliopata bahati ya kupata uboreshaji huo kupitia fedha ambazo ni za mkopo wa nafuu kutoka Benki ya Dunia ni hapa jiji la Dodoma. Hapa jiji la Dodoma kuna awamu mbili. Hii awamu ya kwanza ambayo ni ujenzi wa barabara pamoja na hii mifereji ya kuondoa maji ya mvua. Kama unavyojua hili eneo la Ilazo kuna maji mengi sana yanayotoka huko juu yanakuja huku kama sehemu ya kupumulia. Kwa hiyo inabidi nayo pia yatolewe na mifereji ambayo kama unavyoona mifereji mikubwa inayotoa maji. Lakini pia kuna ujenzi wa barabara. Ila kuna awamu nyingine ya pili, kama jana mtakuwa mlikuwepo wakati Mheshimiwa Mchengerwa, waziri wa nchi ofisi ya Rais TAMISEMI, alivyoshuhudia utiaji saini wa ujenzi wa masoko na stendi hapa pia jijini Dodoma. Sasa leo nilikuja kutembelea kama sehemu ya kuangalia maendeleo ya ujenzi wa awamu ya kwanza ambao unahusisha ujenzi wa barabara kilomita 10 na ujenzi wa mifereji ambayo inafika jumla ya kilomita 4.5. Mkandarasi huyu alianza hizi kazi tangu mwaka 2023 mwezi wa 10 na alitakiwa akamilishe tarehe 20 mwezi wa 2 mwaka huu 2025. Lakini mkandarasi amechelewa sana kukamilisha kazi hizi. Sasa na sisi tunasema tufike site tuone kuna tatizo gani, pamoja na kwamba tumekuwa tukifuatilia mara kwa mara. Kwa hiyo tumefika hapa, mkandarasi yuko kwenye 45% tu ambazo ndizo ameshakamilisha na bado zimebaki 55%. Kwa hiyo kazi bado ni kazi kubwa ambayo imebaki. Na hata yeye anaeleza kwamba ili akamilishe kabisa labda anahitaji mwaka mwingine mzima. Lakini kiukweli mpaka leo hivi zimebaki siku 13 tu ili mkataba uweze kukamilika, manake alitakiwa ameshakabidhi hizi kazi, barabara pamoja na hii mifereji na majengo ambayo hasa ofisi za consultant anayesimamia. Kwa hiyo tumefika hapa, tumeongea mambo mengi, lakini tumeona kwamba sehemu kubwa ya uchelewaji wa huu mradi umesababishwa na mkandarasi mwenyewe. Amekosa kuweka vifaa vya kutosha kwa wakati na material mbalimbali. Hata simenti tu amekuwa wakati mwingine amechelewa kuileta, nondo na vifaa vya kufanyia kazi na wafanyakazi. Na tumeongea naye pale akasema ni kweli hivi vitu mimi nimechelewa, naonekana hakupata labda support ya kutosha makao makuu, lakini anasema kwa sasa wanakwenda vizuri. Lakini kwa kweli wameshachelewa sana. Huu mradi ulitakiwa ukabidhiwe kwa wananchi. Kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anawapenda sana wananchi wake. Anatupenda sana sisi wananchi ambao wanatuwekea miundombinu hii iweze kutusaidia. Na ametafuta hizi fedha na ndio kuna miji 45 nchi hii ambayo inaboreshwa kwa kupitia fedha hizo ambazo ni project inaitwa Tactic. Sasa tumetembelea hapa, tumepambana na mkandarasi. Tumemwambia tunataka huu mradi akamilishe kwa wakati. Lakini consultant pia anasema ameshapewa maombi ya kuongeza muda wa kukamilisha. Kwa sababu mradi utakavyokuwa umekatika tarehe 20 mwezi wa 2 maana yake hakuna mradi tena. Contract ikiwa imeshafutika maana yake sio contract. Maana yake ili ihuishwe kabla haijafika tarehe 20 wanatakiwa kwa ameshapata extension. Na hiyo extension hatoi consultant, lazima atoe client. Client hapa ambaye ni mwenye mradi aliyesaini mkataba ni mkurugenzi wa jiji. Kwa hiyo mkurugenzi wa jiji maana yake na yeye akishaona hizo sababu za msingi za kuongezea
muda kwa huyu mkandarasi ili mradi ukamilike, maana yake ndio ataruhusu hiyo extension of time. Lakini hatuwezi kusema extension of time hairuhusiwi kwa sababu mradi upotee, kwa sababu mkandarasi yupo, atapata adhabu ya kumkata fedha za ucheleweshaji. Kuna taratibu zetu kwenye mikataba, atakatwa fedha za kuchelewesha mradi, alafu atapewa muda wa kuhakikisha kwamba anakamilisha mradi. Na tumemwambia afanye kazi usiku na mchana, aongeze vifaa, aongeze na watu. Lakini pamoja na hayo, nimeshaelekeza ofisi ya mkurugenzi wa jiji waandike barua kesho, barua iwe tayari, iende China kabisa, nchini China, kwa wale wamiliki wa hii kampuni, sio waliye saini mkataba hapa, waje hapa nchini Tanzania, tukae nao tuone wanajipangaje au watuambie wanafanyaje, wahakikishe kwamba huu mradi wanaukamilisha ndani ya muda mfupi uliobaki. Of course wataongezewa muda, maana siku 13 hizo baki hawezi kukamilisha huu mradi. Kwa hiyo tutawaita na hiyo lengo tu, ili wao wajue kwamba kuna vitu vya namna hii vimekwama kwa watu wao waliowaweka hapa nchini, ili waweze kuvirekebisha na kufanya kazi, wakamilishe kwa ubora ule ule ambao ulikuwa unatakiwa tangu mkataba ulivyosainiwa. Kwa hiyo tumepambana hapa, kazi kubwa hawajafanya, sehemu kubwa sana hawajafanya kazi. Kwa hiyo tumekuja tu tumeangalia sehemu ndogo na hapa, lakini kikubwa kwamba tutafanya hiyo tunaita high level management meeting. Tutaita wa China wenyewe kutoka kule wanaomiliki kampuni, na tutapeleka barua zetu kupitia ubalozi wetu kule kuhakikisha kwamba wanakuja hapa nchini, ili wahakikishe kwamba huu mradi wanausimamia kwa karibu, wanatoa resources, unakamilika kwa wakati. Kwa hiyo ndio hili ambalo tumekuja kulifanya hapa. Nashukuru. Natamani kujua mkandarasi anaenda kukata asilimia ngapi za fedha? Huwa ukataji wa fedha huwa kuna utaratibu kwenye mkataba, kunakuwa na makubaliano, mnakata asilimia fulani mpaka unapofika asilimia, kwa mfano baadhi ya mingine inafika labda mpaka asilimia 10. Unakuwa mkata kwamba endelea kwenda speed, kila inapofika muda unamkata mpaka ikifika mahala huwa kuna maximum. Huwezi kuendelea kukata ukazimaliza zote, na mara nyingi inafika asilimia 10. Is Cao Yiqin for CGC is site agent for Duduma the tactical project. And so for this project, now is until this month is February 20, the contract the construction time already finished. So now is I hope the client and the consultant give us to time extension. Already submitted the time extension for claim. But why are you late? Oh, well, that is of course now is the time is late because some now is for first one or already site. For example, for Ilato site. So for the book scalability, in BQ is 2 book scalability, but now is increase additional is 14. Now is 16 the piece of location the book scalability. So it means the quantity is more too much. And the second and for land acquisition for Ilato, Ntuka, and Ntube, always have some locations for land acquisition, not finished. So it means site not full handover to us. So there's for construction. And the second, the city is for design some for example, for Ntuka alignment the first kilometer before already counted the contract design and after the first LI then change the alignment and during the few days ago the new LI law is change back the alignment. So it means that is some for design have problem. Also for another for design, for consultant approve is too late. And give the it means for the site wait for the approve.
And for another, for IPC, some have the problem. For IPC 5 fallacial have problem. IPC before IPC 3 or IPC 4 and IPC 5 delayed 2 or 3 months to pay. Even now is IPC 6 or IPC 3 and IPC 4. IPC 5 until now not get the money. We already passed it. Brief, the project delayed. Now the percentage progress of accomplishment is nearly 40%, whereas the time already goes to 95%. So there is a slippage of nearly 50%. So the delay for all these things are now contractors unable to mobilize the required resources at the required time. From the start date up to now, there are shortage of equipments. Equipment is not fully mobilized as per the contract. The contract, even the minimum required contract, as compared so far, mobilized 64.5% mobilized. So contractor was unable to mobilize all equipments. For the last 3-4 months, we advised the contractor to mobilize additional equipment to work on several fronts, but he couldn't manage, and the works also stopped due to shortage of fuel, frequent shortage of fuel. All these things brought the work to be delayed, and there are minor things from the employer, that's very minor, that is land issue, but the major, the lion's share goes to contractor. So he should mobilize all the required resources to finish the project in short time. Otherwise, we are going to apply liquid damage if time extension is not given. We are working on the time extension. The contractor already submitted time extension. We are reviewing that, but there are also liquid damage penalties, I think, to be applied. This is my message to the contractor, not only now. We issued 3 notices, 3 letters before. In the past 3-4 months, there were a good time to improve progress, but the contractor couldn't use. There are financial shortages from their head office. There is no support when we evaluate the project with the contractor. Every week we are now holding technical meetings on site, so that now the delay now is reaching maximum. That means we have now left with not less than 2 weeks to end of project. So this is my message. Thank you. There is no support from where? From the contractor's head office. The contractor site team worked with us on site jointly to find solutions. And the next week when we sit and see the project, evaluate again the same problem we are now seeing. There was no improvements. There were very minor improvements regarding resource mobilization, regarding financial problems, shortage of fuel, for instance, for several, more than 2 weeks, for the last 2 weeks, for instance, the work, or road workers were interrupted due to shortage of fuel. All these things should be solved by their head office. The contractors' head office support is very important. Otherwise, the project is now in problem. Okay, thank you. Welcome.